bowels of the pit, I command that these things of which I speak shall come to pass. Come forth and answer to your names by manifesting my desires. Oh, hear the names. Buonasera ragazzi, ben arrivata Giada. Allora, Ciao. prima di iniziare ci uniamo al dolore e dare le condoglianze appunto a Mario The Black di Donato, del progetto The Black che è scomparso in questi giorni. Quindi ci uniamo alla famiglia per questo dolore alquanto immenso. Oggi abbiamo un gruppo greco, seconda parte, perché l'avevo già avuto appunto sulle Calice Nero, sono i Varathron. È un gruppo che è nato nel 1989, appunto oggi abbiamo Achilleas, il bassista si è unito nel 2004 nella band ellenica. Uno dei nomi più importanti della scena greca, insieme a Rotting Christ, Zemial e tanti altri gruppi, ma i Varathron sono riusciti a creare una sorta di arte che va ascoltata, assimilata e gustata a 360 gradi. Quindi andiamo a chiamare il nostro interlocutore, Achilleas. Good evening, Achilleas. Good evening, my friends. To both of you. Hello. Thank you for having me. It's a great pleasure and an honor for us to have you tonight on Il Calice Nero. As I usually ask to our guests, the very first question usually is, please introduce yourself and your music to the audience of Il Calice Nero. Well, good evening to the audience too. I'm Achilleas in Greek. Okay. And I'm the guitarist of Varathron, a Hellenic black metal act, one of the first from Greece, started in 1988. I joined the band at 2003, so it's been 21 years now in the band. I am also a producer, and I'm also a member of Katavasia,
and Iron. Cool. Okay. I'm trying to, because your pronunciation is very good. But the pronunciation of the bands in Italian changes a lot. So I'm trying to, the other names of your bands, I'm trying to, okay. I would say Cadavasia. So it's totally different. Pardon my bad English. Okay. Thank you very much. I will translate to Italian. Allora ragazzi, come avevamo un po', come aveva preannunciato il nostro cattivo maestro, sono una band greca, una delle prime a fare black metal. Ci ha detto che sono nati nel 1988, quindi Metal Archives ci gioca i brutti scherzi. Lui è entrato nel 2003 e anche qui in Metal Archives ci gioca brutti scherzi perché ci ha spostato tutte e due le cose di un anno, ma noi fortunatamente possiamo chiedere direttamente alla fonte. Lui oltre alla band ne ha altre, tra cui i Catavasia, io li chiamo così perché e gli Eneon, li chiamo così in italiano ragazzi perché sennò non ci si capisce, oltre ai Varathron, sono appunto una band black metal prima e anche capostipite appunto del black metal in Grecia. Lui oltre a suonare la chitarra è anche producer, ora gli chiederò anche se produce proprio gli album dei Varathron oppure no. Più o meno ha detto questo, ecco, non, diciamo siamo andati straight to the point, come si dice in inglese, dritti al punto, avevamo già dato alcune notizie sulla band, li conoscete perché se non li conoscete non avete studiato e non va bene, però è sempre bello sentirsi dire dai musicisti stessi come descrivono loro stessi la loro musica, le loro origini, e quindi questa domanda ve la beccate perché io la faccio sempre. Sei muto, Alan? Non ti si sente. Ecco qua, scusate. Ciao Alessandro, ben arrivato sul Calice Nero da parte Instagram. Siamo su triple piattaforma YouTube, Twitch e Instagram, in contemporanea tutto rigorosamente live. Allora, la mia domanda è questa. La mia domanda è questa. È una domanda fuori contesto, fuori scaletta da tutto e di più, nel senso, se un bambino un giorno si avvicina al palco dei Varathron, nel mentre che stanno suonando, e vede questo bambino piangendo e si prova a creare un a parlare con Achilleas e gli dice: Achilleas, ho perso mia madre pochi giorni fa. Potete dedicare una vostra track a questa perdita? Okay, let's start with one of the hardest question I think for tonight. I'm so sorry for you, but you allow this torture, so you must stay here now. You cannot escape, as I told you before backstage. If a child that had lost his mother would come to you to ask you an advice for one of your album or one of your songs to ease his pain, what track or album would you suggest to them? Oh shit, that is a difficult question. I told you it was difficult. The question is if I met a child that had lost his mother, what album would I advise him to listen to ease the pain? Yes, exactly. I think I would advise him to listen to something else. I don't think it's proper music to ease the pain. But I think Walpurgisnacht would be a good nostalgic album that can help you travel to other worlds, to mystical places, to help his mind
have a journey, a beautiful journey into darkness. But again, I don't think that would be the proper music. But if I was, when I was a kid and when I had hard times, that was the album I would usually listen to. Ok, cool. Thank you very much for your answer. Ok, allora, ha detto che probabilmente la loro musica non è la miglior scelta per un bambino che ha perso sua madre, perché diciamo, per lenire un po' il dolore non è probabilmente la migliore scelta, però tra tutti gli album sceglierebbe Walpurgisnacht, che I don't know if I say it correctly, I'm so sorry, but this is not English, so che è un album del 95, sono 9 tracce, sto guardando su Metal Archives, e ha detto che è l'album che ha aiutato anche lui in alcuni momenti bui e può essere un viaggio dentro l'oscurità, e quindi potrebbe farti abbracciare in tutta la sua immensità il dolore, e quindi potrebbe essere uno degli album migliori. Te lo mando, Alan, così lo puoi mettere in sovrimpressione, così almeno guardiamo anche la copertina dell'album, che è bella pesa anche questa, però insomma, diciamo, non fanno rockabilly, quindi ci si può aspettare. Ti è arrivata, hai visto? Questa, Eccola. Sì, da questa, qua. esatto, sì, questo album. Gli hai subito fatto una delle domande più difficili, quindi vado io avanti con quelle un pochino più semplici. My next question is a little Vai. bit easier than Alan's one. How was your upbringing in music? When and how did you start? In music generally, Yeah, since you were a kid, or it's something that that you tried when you were a little older. okay. Well, when I was very young, my parents used to listen to music, not rock or metal. I remember my father was listening a lot to classical music, Mhm. and that was my first, the first things I listened to carefully and attracted me into the music. But later, when I was a little bit older, my sister used to listen a little bit of metal, a tiny bit, you know, classic things, Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, and that really attracted me in the first place. But later, I met her friends that were quite older than me, 7, 8 years older, and some of them were listening to music, to metal, and I remember she had 2 friends that one of them was listening to classic heavy power, etc., and the other one was listening to darker things, and that was the first time I also heard of gross and brutal and heavy distorted guitars, and that darkness, and really talked to my heart. I don't know why. I think I was a very emotional and melancholic and a child that liked to spend time on my own. So that darkness really spoke to my heart, and that was the reason I wanted to create music, also to tell stories and to tell dark stories and create that kind of emotion on my own. And I think that's my story. It's very simple, and I think most of metalheads
have similar stories too. So you don't have parents that play any instrument, so that No. led you to playing an instrument. So you just heard, listened to that kind of music, and realized that you wanted to be a musician, basically. No, not at all. In fact, when I told my parents that I would like to learn to play electric guitar or drums or something, they bought me a classical guitar, which I hated because it didn't have distortion on it. And after a while, when I was like 12 years old, I had my first electric guitar, and it all started that way. So they supported you. Okay. Yeah. I got. Ok, thank you very much. I will translate to Italian. Allora, gli ho chiesto quali sono le sue origini, da dove ha iniziato con la musica, perché ha scelto la musica, perché ha iniziato a suonare la chitarra, qual è stata la sua storia. Mi ha detto che lui non aveva nessuno in famiglia che suonasse nessun tipo di strumento, nessun musicista. Certo, per i figli di musicisti è più facile avvicinarsi allo strumento, però lui ha detto no, mio padre e mia madre ascoltavano tanta musica classica, quindi che non c'entra praticamente niente, tra virgolette, con quello che poi sono andato a fare e quello che poi ha avuto una risonanza importante sulla mia vita, però io l'ascoltavo e ne ero molto attratto. Poi piano piano mia sorella ha cominciato ad ascoltare i classici del metal, quindi Black Sabbath, i Maiden, tutto il rock, dai Deep Purple, insomma, i classiconi. Mi sono appassionato sempre di più a questa musica, era completamente diversa da quello che ascoltavano i miei genitori, e poi tramite degli amici più grandi ho cominciato ad ascoltare musica più estrema, quindi ho conosciuto il growl, ho conosciuto il brutal, ho conosciuto tante le altre tante sfumature che ha il metal, e quindi il metal più estremo, e me ne sono completamente innamorato perché ha proprio parlato al mio cuore questa musica, e di lì ho deciso che avrei voluto dire anch'io, esprimermi anch'io tramite questo tipo di musica, e gli ho chiesto ma la chitarra come è andata? Ha detto io quando ero un ragazzino ho chiesto ai miei di comprarmi una chitarra e loro me l'hanno comprata classica e io la odiavo perché non potevo suonare, perché non aveva la distorsione, però ho iniziato a suonarla poi quando avevo più o meno 13 o 14 anni, mi sembra, ora non mi ricordo l'età esatta, comunque da ragazzino ho avuto la mia prima chitarra elettrica e di lì è partito tutto, e gli ho chiesto quindi comunque i tuoi genitori ti hanno supportato in questo viaggio? Fa sì, quello che volevo fare mi hanno sempre supportato, mi hanno sempre aiutato, e non è poco, direi. Concordo. Allora saluto Arrogant, Renzo, Warrior su appunto Instagram, ci stanno seguendo. Allora, i Varathron come possono creare una sorta di arte con delle tinte viola? Perché io vado a sfumare su quel colore quando ascolto la vostra parte artistica. Per caso, se appunto Mr. Achilles non è d'accordo con il viola, se c'è un altro colore che può sostituire tranquillamente questo colore. Ok, gli chiedo magari che cosa dipingerebbe, un qualcosa, Mh. un quadro, una roba del genere, immagino, così almeno Sì. non mi risponde sì o no. Sì. Alan feels when he listens to your music, he feels colors. Basically, when he has synesthesia, I think, something like that. And when he listens to his music, he feels the color purple. He would like to ask you, what color do you think that your music reflects, or what color would you associate with your music? And also, if you had to paint a picture to describe your music, what kind of painting would you paint? Okay.
personally, when I listen to music, I can see what I can understand what he means about the color. I mostly do images with my head, like stories, like cinema. But if I had to say a color, that would be that the cover artwork usually manipulates the color of the images I see. So, for example, if I talk about Walpurgisnacht, that would be the color blue or purple. If I talk for the first album, that would be I'm talking about His Majesty at the Swamp. That's because it's a swamp. Usually the color that comes to mind is a dark green. And so forth. So it's usually dark colors, dark blue, dark green, dark red. Red is mostly the color I feel, dark red. And if I had to paint a picture, that would be something epic, but at the same time very obscure. And I think our latest album, The Crimson Temple, is exactly what Varathron are. It's a very epic, a very big image with so many information, so many details on it, and so many parallel stories that have to do with occultism and suffering and spirituality, and of course, as I already said, big and epic. Perfect. Thank you very much for your answer. I will send the cover of the Crimson Temple to Alan so he can show also to the audience. Okay, I will translate. And it is also a painting that reminds a lot to me Hieronymus Bosch, the German painter. Bosch. That has similar epic stories in his paintings about hell, heaven, etc. Perfect. So we have also a referral to a painter. Perfect. Thank you very much for your answer. Allora, se doveste pensare a un colore, ha detto, io mi faccio influenzare molto dalle copertine dei nostri album, quindi ogni album è caratterizzato da ogni copertina dell'album da un colore un po' diverso, tutti colori molto scuri, quindi tendenti al nero, però il rosso risuona tanto nelle loro copertine, il verde scuro, il blu scuro, anche il viola, quindi diciamo che ogni album per lui ha un po' un colore diverso. Se però dovesse scegliere, diciamo, un quadro, un dipinto per descrivere la sua musica, prenderebbe ad esempio appunto questa copertina che stiamo mostrando ora del loro ultimo album, The Crimson Temple, perché racchiude tantissime cose e tantissime storie. Prima di tutto ha detto ci sono tantissimi dettagli e tantissime storie raccontate contemporaneamente, c'è l'epicità del momento, c'è il dolore, c'è anche un po' passatemi il termine, lo splatter della situazione, non mi sta venendo la traduzione in italiano di quello che ha detto, e quindi questo sarebbe sicuramente uno dei migliori esempi per dire questi siamo noi, visivamente. Ha detto anche che gli piace molto il pittore Hieronymus Bosch, che è un pittore appunto un pittore fiammingo. Ora scusate, vado a leggere perché non mi ricordo tutto. Stiamo parlando del fine 400, inizio 500, ed è un pittore che ha molte scene, ci viene citato spesso, se ti ricordi, nelle varie interviste, perché ha molte scene, dalla Bibbia, dai miti, dalle leggende, in maniera sempre molto dettagliata, e racconta tante storie contemporaneamente. È esattamente quello che fa questa copertina che abbiamo ora in sovraimpressione.
Mi ha detto qualcos'altro? No, questo è più o meno il tutto. E effettivamente se uno va a vedere questa copertina di Crimson Temple nel dettaglio, ci sono veramente tante storie, tanti miti, tante leggende, tante situazioni che succedono sulla copertina nello stesso momento, ed è molto interessante, andrebbe studiata bene a fondo. I would also like to Saluto add Vlad. I'd also like to add that since we are talking about paintings and images and colors, I would like to talk about Paolo Girardi, which drew this painting of Crimson Temple, and we all know that Italy has produced some of the best painters in the world history, and I think you are very, very lucky to have him, because he is now in my opinion, one of the greatest right now in the world. And sorry, I didn't understand. He painted, he drew your artwork of your albums. Yes, it's the last one, Crimson Temple. He painted it. Okay. And he's Italian, Paolo Girardi, and of course Alan knows him. And I think you have to be very proud for him, because he's just one of the best in the world right now. And so that cover art is a oil painting, because yes. I know. So cool! Wow, really, really beautiful, and it's also better to know if that is an oil painting, because it's in this area where everything is digital, when everything is constructed and built in through the AI. It's amazing to see the real art, real artists doing real art. So it's thank you for saying that, and thank you for this beautiful cover art and this beautiful album that you released. Thank you. Allora, raga, un'altra roba che ci ha aggiunto, che è molto importante, è che questa copertina, ok, quindi di Crimson Temple, o prima o poi ce la riuscirò a parlare, è prima di tutto un dipinto ad olio di un artista italiano, uno dei più grandi su questo genere. Esatto, Paolo Girardi, che io conoscevo, infatti gli ho chiesto, perché lui mi ha detto questa copertina l'ha disegnata lui, e io gli ho chiesto, ma scusami, ma io so che lui fa solo dipinti a olio, quindi so che non disegna al computer, non fa sì, e infatti è un dipinto ad olio, e mi sembra una scelta molto bella, molto importante, soprattutto per il periodo in cui che stiamo attraversando, dove non si sente altro che parlare di arte fatta con l'intelligenza artificiale, Photoshop, di cose prese da internet, schiantate sopra, un po' modificate. È bello vedere che una band prima di tutto dà questa importanza alla cover dell'album, perché fa parte dell'album, fa parte dell'arte, fa parte della descrizione dell'album, della band, della musica, è essa stessa progetto artistico, ed è bello che abbiano preso un artista così direi eccentrico, va bene, perché non mi sta venendo altro termine, però insomma una persona che sicuramente nella sua vita l'ha impostata per non dar spazio all'intelligenza artificiale, cosa di cui parliamo nelle ultime interviste a GoGo, e quindi è sempre bello vedere che qualcuno ci tiene ancora a fare le cose per bene. Infatti gli ho detto, guarda, sono felice di questa cosa. Infatti Paolo Girardi era stato già portato sul canale, verrà riportato Paolo. Se non ricordo male aveva fatto anche la copertina dell'Inquisition, se non ricordo male, della band colombiana-americana. Saluto Neil, saluto Vlad, Enrico ci stanno seguendo su Instagram, a te alla prossima domanda, prego. Okay, how did you come up with the band name? What's the story behind it? If you know it, because you joined the band later. Yeah, I was 1 year old when they formed the band.
So I don't know exactly the story. I think Varathron, I think means a very deep gorge. Mhm. Uh, In Greek, and, ancient in or Greek, in Greek, yes, it's a Greek word, Varathro. And I think the one that came up with the name was Spiros, the first drummer of the band. Mhm. But I don't know exactly how Stefan and Spiros came up with it. Is it modern Greek or ancient Greek? The word. It's not an ancient Greek word, but I'm not sure if it's the same in ancient Greek. I really don't know much of That you ancient use. Greek. It's a word Sorry? that you use. It's something that you know what it means. I mean, it's something in a word that you use during your normal life. I mean, not every day, but it's just to understand if it's something common to say. If I put the name on Google Translate, would it translate it to a deep Yes. chord? Okay. Yes. Just to understand, because we have just Italian and Latin. You have Greek, modern, and Yes. ancient. So it's you don't know where. Yes. We have a very distinguished way to call our ancient language, but it's not the same in with Greek. That's why I asked you. Okay, Well, thank you. there's also we are a little bit obsessed with the abyss. Mm-hmm. So you can also say that it is a deep gorge that leads to the abyss. Okay, it That totally would be- makes sense to me. Yes, it makes sense. Cool, thank you. Allora, gli ho chiesto semplicemente da che cosa deriva il nome e da qual è la storia dietro la scelta del nome, e poi gli ho detto se lo sai perché tu sei entrato dopo, e lui mi ha detto quando loro hanno fondato la band io avevo 1 anno, e quindi effettivamente non so di preciso la storia. Comunque, di base Varathron vuol dire una gola molto profonda, quindi una voragine, diciamo. È greco moderno, cioè una parola non del greco antico, è una parola che di uso comune anche oggigiorno. Ha detto che sono un pochino fissati con il fatto dell'abisso, e quindi probabilmente è stato scelto questo nome. Appunto lui c'aveva 1 anno, non è che era ancora nella band, però ha detto perché è una gola molto profonda che ti porta verso l'abisso. Ha detto che probabilmente è stato il loro batterista Spiros a suggerire il nome all'epoca, però ha detto onestamente non so di preciso qual è la storia dietro la scelta del nome. Lui è arrivato dopo, e quindi forse potevo fare un'altra domanda, non lo so, vabbè, ero curiosa in realtà. Vabbè, ci sta, ci mancherebbe altro. Ci salutano anche dall'Argentina. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ci fa sempre piacere, veramente. Argentina, I don't speak a word of Spanish, so I just say hola. Hola. Allora, il mondo visionario che abbraccia il purgatorio, in che modo viene rappresentato dalla presenza su delle entità oscure a nome Varathron? Questa è un'ottima domanda. Se me la spieghi in italiano io gliela faccio volentierissimo, perché non ci ho capito nulla, Alan. Allora, Oddio, in poche mh-mh, parole, il mondo visionario, mh. quel mondo particolare che abbraccia il purgatorio di Dante, ok? In che modo viene rappresentato sia il mondo visionario che il purgatorio, ok? Verso delle presenze o delle entità oscure, delle entità dove portano appunto l'abisso che si stava dicendo prima, proprio quella parte dell'abisso, quella parte totale dell'oscurità, a nome di Varathron. È come se il Varathron diventasse una sorta di creatura che abbraccia il tutto. Ci provo. Okay, I'm not sure that I
totally understood the question in Italian, but I'll try to make it easier as I can to you. How do you represent a purgatory, the Dante's purgatory, and this obscure, dark entities, sort of demons, I think, with your music, and which of your album speaks the most about this theme, the dark entities, the purgatory, all these dark figures, if you understand what I'm just said, because I don't. But anyway. Well, that's a difficult question. Well, what album the most? Yeah, and Well, I think what's your way? Because Alan is asking, what is your way to describe the purgatory and these dark entities, these demons? What is your way with music? And I added, if there is an album that you can say that it describes better the things that I said. It's not that easy to deal with Alan's questions, so it's very difficult to understand them in Italian, so it's very difficult for me to translate, but I hope that you understood what I said, because I don't. So that's also a difficult question because it needs a good so it would be, when you talk about philosophy, when you talk about art in spirituality, I mean and occultism too, but you talk about these topics in depth. It's easier when you talk in your own language, which I can't right now. But what I can say is that I know Stefan, that always wrote the lyrics and had his. Know that all of the albums and all of the songs. Lost you for 30 seconds and I can't hear you. I'm so sorry. What is happening? I don't know. Alan, che sta succedendo? A posto? Sì, a posto, vai. Okay, please go on. I'm sorry, I didn't hear you. So can you please repeat, because I didn't hear a word. What I was saying, I said that it is hard to talk in depth about topics like philosophy, spirituality, occultism, and art in depth. It's hard to talk about these topics when you don't know the language well. So it's always easier when we're talking to our native language about these things. So sometimes when I try to say what I want in English, I'm losing the true meaning. But what I can say about his question is that Stefan, when started the band, he had a clear vision of what this band want to represent, and he wanted to talk about demons, spirituality, occultism, and say stories about occultism and dark religions all around the world, not only here, not only. He was inspired by books, by movies, by comic books, a lot by the Italian horror movies, by the American, by Asian horror cinema, and a lot of books and religion books. He was very inspired by all of this. And I think all of our albums and all of the songs since the day we started the band are the same. So you can always find the references in every songs, in every album about entities, demons,
religious, characters, and of course, many times he just lets his imaginations create similar characters or characters that are inspired by all of this. Totally makes sense to me. Thank you very much for answering this question. That was a It little was bit a hard question, very hard question. Yeah, I know. I'm so sorry. But I told you before backstage, I told you it's not going to be an ordinary interview. It is not going to be easy for you. Anyway, thank you very much. I will translate to Italian. Allora, raga, prima di tutto partiamo dal presupposto che lui ha detto giustamente parlare di filosofia, di occultismo, di tutti questi temi, di religione, insomma, di oscurità, di miti e di leggende in una lingua che non è la nostra, non è semplice. Ha detto io cercherò di parlare in maniera più chiara possibile, però se potessi parlare in greco ovviamente parlerei con più eloquenza, e questo è purtroppo idem, nel senso è ovvio che in italiano io sia più affluente, più fluente, lui in greco, però comunque ha detto, per rispondere alla tua domanda, ha detto Stefan, che è uno dei fondatori e quello che scrive tutti i testi, ha sempre avuto un'idea molto chiara di dove la band dovesse andare, ok? Della direzione che la band doveva prendere. Quindi i temi demoni, entità oscure, purgatorio, miti, leggende, religioni oscure, quindi insomma l'altra faccia, sono sempre, l'occultismo in particolare, sono sempre stati temi centrali della band e che ritornano sempre in tutti gli album, quindi non c'è un album in particolare che lui possa prendere ad esempio per descrivere, diciamo, l'ambiente del purgatorio, perché ha detto tutti, anche la letteratura di Dante in questo senso ritorna spesso, visto che parlano di religioni. Ha detto anche che aspetta, sto cercando di ricordarmi cosa mi ha detto di preciso, perché non me le scrivo le risposte che mi danno. Ragazzi, scusate, c'ho un vuoto di memoria assurdo. Comunque ha detto che ok, mi ha detto che Stefano ha sempre preso ispirazione da libri, tanti libri sulle religioni, è un grande studioso di religioni sia diciamo quelle convenzionali che l'occultismo, l'esoterismo, tutta questa branca ha sempre interessato molto, è un grande appassionato anche di fumetti horror, di film horror, il cinema italiano horror gli è sempre piaciuto tantissimo, il cinema anche americano horror, e quindi diciamo tutte queste sue passioni in sé miste agli studi che lui ha fatto durante la sua vita hanno fatto sì che diciamo l'identità della band si perniasse su questi temi, e ha detto non c'è un punto preciso dove noi parliamo di queste cose, cioè è tutto la discografia, perché la band è incentrata su questi temi, e quindi questo è. Perfetto, a te la prossima domanda. Ci seguono anche appunto dal Brasile, San Paolo, quindi un abbraccio anche al Brasile, dopo l'Argentina, quindi veramente grazie di cuore ragazzi, alla grande. Prego, San a Paolo, te la prossima Argentina, domanda. ragazzi, ma è qui e che ci capiscano? Io parlo inglese, italiano poco. Mamma mia, bisognerebbe trovare anche un traduttore spagnolo, capito Alan? Okay, Sì, okay, this is predettivo. a question that I usually ask. You're young, so it's maybe it's not the proper question for you, but I think that you have an opinion about this. Do you think that because the band started in 1988, so it's a band that have a very long path through the music industry, and my question is, do you think that the world and the music industry have changed for better or worse nowadays compared to the past, even if you didn't live the past? I mean, Well, I'm not that young, but thank you. But
of course, a lot have changed. I think mostly for the worst, because one reason I remember the old times is because I don't live in Athens, I don't live in Thessaloniki, I live in a small city, and even though I'm 38 now, even though I'm not that old, things really delayed to come here. I mean, sorry, let me rephrase that. I mean that when I was young, even when I was young, it was hard to find extreme music here. It was hard to find out exactly what was happening around the globe. And you can imagine how hard it was when Stefan was old, because he's 60 years Started old. the band. When he was young. Because I remember he told me that that he had no idea about Motorhead, about Venom, about Bathory, and he found out about all of this when he went to Athens to study. And when he came back to my city, to Ioannina, to our city, everyone was looking at him like he brought, gold. He brought something new. Nobody knew that these things existed. They knew about Rolling Stones, they knew about, the Purple, they knew about Beatles, but they never listened to something so extreme. 20 years delay, I mean, it's like 20 years. Okay. Okay, it happens all year in Europe, so it's not very difficult, very different. But I think since the internet and social media and now AI and all this technological, progress, the music does not have, and arts in general, that's not only about music, it's also about cinema, it's also about, about everything, images we see. There's so much information out there that you lose focus on what is good and what is not. And there's also the magic that I was talking about when Stefan went to Athens and started, finding all this gold, all these things that he couldn't find out another way. He couldn't read it on the internet. They didn't even have, they didn't even talk in the phone so much. They just sent letters. So everything was so important and so magical when you could, when you discover it, when you discovered new music, even if it was a very underground demo, a very raw demo, there was magic on it because you were 100% focused in that, in the art, in the music, in the images, in every photo you could see. And now all of this magic is gone because there is so much information out there and there is so much useless information. But that's about everything, not only music. And what do you think about being a band in the 80s and being in a band now? I mean, what advice do you feel you can give to a band that is about to start making music now in this moment? Is it worth it? Is it not worth it? Was it better back in the 80s, in the 90s, or is it better now to make music? Well, in my opinion, there's no excuse about making music because that's a need. A need. The artist has the need to express himself. He has the need to tell his stories. So that has nothing to do with if it's worth it or not, because it's a need. It's a need like the need you have to eat, to make love, to have fun, to read something. It's a need. So it doesn't matter if it's worth it or not. I mean, money-wise or fame-wise, it doesn't matter. The important thing is that if you are a man
a creative human being. You have the need to create art, and it doesn't matter when and how difficult it is. You have to do it because it's a need. I don't care if you're going to be famous or not. Just do it because you have the need to do it. So my advice is, it doesn't matter. Just express yourself. It totally makes sense. Thank you. I will translate before I forgot everything that we just said. Allora, gli ho chiesto, vabbè, lui è giovane, nel senso lui ha 38 anni, quindi ovviamente quando la band ha iniziato, o comunque negli anni 80 e nei 90, lui non c'era, non lo può sapere, però gli ho chiesto, penso tu abbia un'opinione in merito a ciò. Gli ho chiesto se pensa che cioè, quali erano meglio quando si stava peggio, i vecchi tempi, i good old days, o è meglio oggi? Tutta l'ambaradan, quindi l'arte, la musica, il music business, tutto ciò. E lui mi ha detto, ma per certi versi oggi è peggio perché abbiamo completamente perso l'attenzione, non abbiamo più modo, voglia, tempo di concentrarci sulle cose. Mi ha raccontato anche un aneddoto particolarmente, da una parte bello, da una parte un po' terrificante, ma in realtà è quello che succedeva anche qui. Negli anni 80 loro non abitavano, loro abitano in un paese su un'isola, ora mi ha detto il nome però raga, cioè io ora va bene l'inglese ma i nomi in greco non li so, e mi ha spiegato che quando Stefan andò a studiare ad Atene, lì in Grecia si conosce, quindi stiamo parlando comunque negli anni 80 quando era giovane, lì ad Atene si conoscevano i vari Beatles, Rolling Stone, sta gente qui, quindi del ventennio precedente, ma non avevano mai sentito parlare di Motorhead, non avevo mai sentito parlare di Venom, di tutte queste band che cominciavano a prendere piede in quegli anni, e ha detto che quando Stefano andò ad Atene a studiare, quando poi tornava a casa e portava i dischi di queste band, erano tutti super eccitati, super felici perché potevano scoprire nuove cose, e quel disco che portava se lo ascoltavano 500 volte dall'inizio alla fine, quindi si concentravano su quello che c'era. Oggigiorno purtroppo, ovviamente, essendoci una moltitudine incredibile di cose in giro, perché chiunque con zero capacità, zero budget, zero qualunque cosa può prendere e pubblicare un album su Spotify, ad esempio, che è la piattaforma, diciamo, con più ascoltatori, e quindi non abbiamo più modo né di sorprenderci come appunto fecero gli amici di Stefan all'epoca, nel senso di scoprire cose nuove ed essere molto appassionati di queste nuove scoperte, ma è tutto un po' vabbè, perché ce n'è talmente tanto che è difficile prestare attenzione. Viviamo in un momento in cui la soglia di attenzione sono i 3 secondi, perché poi scrolli il video, cioè questi sono i dati, diciamo. E gli ho chiesto, ma quindi cosa pensi che sia meglio, cioè cosa ne pensi riguardo all'essere, al fare musica, all'essere una band? Cioè che consiglio potresti dare a una band che decide di iniziare a fare musica oggi, nel 2024? Lui mi ha detto, ma perché gli ho chiesto, ne vale la pena, non ne vale la pena, che ne pensi? Lui ha detto, ma non è tanto un fatto di valerne la pena o meno, perché comunque creare musica è un bisogno, quindi il consiglio che lui si sente di dare è non a una futura papabile band, non pensare se avrai successo, se avrai fama, se andrà, se non andrà, se fare soldi. Non deve essere quello il motivo per cui tu fondi la band e scrivi musica, altrimenti hai proprio sbagliato completamente. Semplicemente visto che è un bisogno, fare musica, scrivere musica solo esclusivamente per fare qualcosa per se stessi, per la propria anima e per esprimersi, non per la fama, il successo, eccetera. Senti, Alan, abbiamo pochissimo tempo, andrei con le nostre ultime 2 domande. Facciamo, sì, con le due domande. Saluto i Darkhold, saluto Abori del Noctisium, prego appunto la domanda italiana e poi io parto con la domanda delle Sì, canali. allora, the last 2 questions in our special traditions that we have, one is mine, one is Alan's. Mine is the Italian question. Here in Il Calice Nero we have a tradition, the Italian question at the end of the interview. That is the question on typical Italian topics. So something that
you know about Italy or not. The question is about ancient history, since Greece and Italy have a very long story. There is a famous amphitheater in Italy. The name is the Colosseum. The question is, in which city is the Colosseum located? And I will give you some options to answer, but I know that you know. I've been to the Colosseum, yeah. Okay, so I don't give you options. Please tell me where it is. It's in Rome, yeah. Okay. Yes, you passed the Italian test. It was I thought it not would that be a hard simple. one. It's like asking you Yeah, where is but the Parthenon. because you've been there, because it's not that easy to know where is the Colosseum, because we have a lot of amphitheater here in Italy. But yes, I know the Colosseum is the most famous. Anyway, you passed the Italian test. Thank you very much. Now is the question of the channel that Alan's asked. Please, Alan, prego, Alan, facci la sta domanda e io sono pronta a indicare. Ok. Allora, la domanda, allora, il calice nero, nuovo simbolo del calice, appunto, creato da Miss Elisa, deve inserire, appunto, Achilleas, una bevanda invecchiata sui 30 anni che riesce a creare quella corposità antica per far sì che si assapori veramente l'essenza dei Varathron. Sia quella sentimentale, sia quella estrema, sia quella riflessiva e sia quella che può far sì che le persone più deboli abbiano la forza grazie alla loro musica. Ok. Come al solito me la rendi semplice, io la butto sul semplice. This is the Black Chalice, in Italian Calice Nero, so the name of the channel, Black Nero Chalice, Calice, similar. If you had to drink something with the Black Chalice to describe the essence of your music, what would you drink? Red wine, of course. Red wine? So, like me today. Yes, tonight. exactly. And why I saw red you wine? drink that at the beginning. I thought I should have some red wine too. Yeah, It's I a was good jealous. thing to have handy. And why red wine? What does it describe the essence of your music? Whereas, well, I don't like very much sweet drinks, and I don't like very much very alcoholic drinks. It's made out of grapes, and I also like the color, and I like it to be dry, and I also like food that really good match with red wine. Perfect. Thank you very much. It's been a great pleasure and an honor for us to have you tonight. I know that this is the second part, but Alan, c'era lui all'altra intervista, perché io non ho capito bene se avete fatto un'altra intervista insieme e non No, c'ero. c'era Stefan, Ah, Sì, okay. sì, abbiamo fatto un'intervista, ma c'era Stefan. The second, because Alan was saying that this is the second interview, but there was Stefan before, and I wasn't there, so that's why I asked Alan. It's been a great privilege. Do you have future plans about touring, maybe a date in Italy in the next future? First of all, thank you for having me. It was a pleasure once again. I'm really happy to meet you too. I already knew Alan, but it was a pleasure to meet you too. I had Thank you. a nice time. I don't know if you hear me. Do you have plans to come back to Italy on tour? Well, it's been a while since we came to Italy, but we don't have exact dates right now. But I'm pretty sure in 2025 we will be back.
That's great news. Thank you very much. Please let us know, and if you would like to be our guest again, you will be more than welcome. Thank you very In which much. city are you? Are you guys in which city are you? I'm in Florence, so Firenze, Okay. so the center, Firenze, very yes. famous city. And Alan is in Sardinia, one of the two biggest islands that we have. So yeah, we're a little distant, but I'm in the center of Italy, so I can travel up and down. Okay. Thank you very much again. It's been a great pleasure. Grazie, in Italian, grazie. Grazie davvero. Grazie mille. Take care. Bye bye. See you soon. Take I care. hope Bye to see bye, you Achilles. very much. Bye 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 bye. Thank you for Allora having me. vi dico adesso Bye bye. cosa mi ha risposto. Lui berrebbe del buon vino rosso perché secondo lui gli alcolici troppo fruttati o troppo pesanti non si potrebbero accostare bene al suono della band e oltretutto non gli piacciono, quindi non lo berrebbe, ma un buon vino invecchiato bene con una sua corposità e robustezza potrebbe ben descrivere il suono della band. E poi ha detto: mannaggia, se me lo ricordavo, ti guardavo prima mentre bevevi il vino, mi ha detto, e mi sono ricordato che mi sono scordato di prendere un bicchiere di vino anch'io. Sarebbe stato bello fare cin da lontano. Future Plans, gli ho chiesto quando hanno intenzione di tornare in tour, ha detto che probabilmente nel 2000, è un pezzetto che non vengono in tour in Italia, però probabilmente nel 2025 potrebbero fare un tour. Gli ho detto di farci sapere e che sarà più che gradito ospite se qualora volesse tornare, qualora non l'avessimo spaventato a morte, per cui ci bloccherà su tutti i social, non lo so. Non credo, però insomma. Quindi alla grande. Ricordo che siamo anche su TikTok, che ci sono le presentazioni dei video, dei ricordi appunto, le presentazioni delle interviste appunto delle band che vengono intervistate. Domani ci sono i Devourer, gruppo black svedese, e poi via via discorrendo altre date, ma penso che dal 21 fino al 26 il canale si riposerà, penso, si ritornerà con l'Evoluzione Underground, il Calice Nero Crime, si tornerà con le varie sezioni con il Calice Nero Horror, ma anche altre band. Vediamo un pochettino. Conoscete i Sadist? Penso proprio di sì, non dico altro. Beh, Allora, adesso ci sarà li conosci? Ok, perfetto. no, non lo so. Allora, adesso, quindi salutiamo Trevor. Adesso c'è la tech di sponsorizzazione di 3 minuti e 38 dal progetto Arrogat, Oblio, che è una suite di un'ora e passa. Io ringrazio Giada, veramente, per la sua simpatia e dolcezza, perché veramente ci mette amore per quello che fa, Sei troppo e buono, lo sei fa troppo buono. stravissimo. Poi mi monto la testa. Te la puoi montare tranquillamente la testa, perché è la pura sincera verità, quindi non è che non sto dicendo cose non vere. Allora, ottima seconda parte Grazie. dell'intervista, congratulazioni per la traduzione di Alan e Giada. Giada è veramente il fiore all'occhiello, quindi raga, infatti Achille si è detto Si fa così. tranquillo che c'è Giada. Infatti l'avevo già avvisato Achilles, tranquillo che c'è Giada, c'è una traduttrice che veramente l'inglese te lo traduce tranquillamente benissimo, infatti si è trovato da Dio. Niente ragazzi, noi ci vediamo domani, ripeto con i Devourer, saluto a voi, grandissimo. Il grande spettacolo continua e non si fermerà mai, il sacro codice d'onore è 000, la morte diviene liberi. Au revoir.